Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Sosman Official Channel. Waxaan ku soo qaadanayaa cashir cusub, buug cusub and sorry. Waa qaybteennii buugga New Concept English Practice and Progress. Passage 6. Passage 6. Waa sheekadii lixaad ee buugga New Concept English Practice and Progress. Percy Buttons ayaa la yiraahdaa, waa magac. I've just moved to a house in Bridge Street. Waxaan hadda u soo guuray guri ku yaalo wadada buundada. Yesterday shalay a beggar tuugsade ama magacalay knocked at my door ayaa albaabkayga soo qaraacay. He asked me wuxuu I weydiistay for a meal cunto and a glass of milk iyo glass caana. In return for this, tani beddelkeeda, the beggar tuugsadihii ama magacalaygi stood wuxuu ku istaagay on his head madaxiisa and sang wuxuuna heesay songs heesooyin. I gave him waxaan siiyey a meal cunto. He ate wuxuu cunay the food cuntadii and drank wuxuuna cabay the milk caanihi. Then kadib he put wuxuu dhigay ama geliyey a piece of cheese cad furlaata ah in his pocket jeebkiisa and went away wuuna tegay. Later goor dambe a neighbor deriska told me ayaa ii sheegay about him wax ku saabsan asaga. Everybody cid kasta knows him way garanaysaa ama waa ay taqaanaa. His name magaciisa is Percy Buttons ayaa la yiraahdaa. He calls at every house in the street. Waxa uu soo siyaartaa ama uu soo booqdaa guri walbo oo jidka ama wadada ku yaalo once a month bishii mar, and always had iyo jeerne asks for wuxuu weydiistaa a meal cunto and a glass of milk iyo glass caana. Percy Buttons ayaa la yiraahdaa, waa magac. I've just moved to a house. Waxaan hadda u soo guuray guri in Bridge Street ku yaalo wadada buundada. Yesterday shalay a beggar magacalay ama tuugsade knocked at my door ayaa ilinkii albaabkayga soo qaraacay. He asked me wuxuu I weydiistay for a meal cunto and a glass of milk iyo glass caana. In return for this, tani beddelkeeda, the beggar tuugsadihii stood wuxuu ku istaagay on his head madaxiisa and sang songs wuxuuna heesay heesooyin. I gave him waxaan siiyey a meal cunto. I gave him waxaan siiyey a meal cunto. He ate wuxuu cunay the food cuntadii and drank wuxuuna cabay the milk caanihi. Then kadib he put wuxuu dhigay ama geliyey a piece of cheese cad ama gabal furlaata in his pocket jeebkiisa cheese. A piece of cheese in his pocket jeebkiisa and went away wuuna tegay. Later goor dambe a neighbor deris told me ayaa ii sheegay about him wax ku saabsan asaga. Everybody knows him, cid walba way taqaanaa ama way garanaysaa. His name magaciisa is Percy Buttons ayaa la yiraahdaa. He calls out wuxuu soo booqdaa every house guri walbo in the street ku yaalo jidka ama wadada once a month bishii mar, and always had iyo jeerne asks for wuxuu weydiistaa a meal cunto and a glass of milk iyo glass caana. Comprehension phrases waa duruucda kooban oo fahanka and composition iyo curiska. Answer ka jawaab these questions su'aalooyinkan in not more than 55 words aan ka badnayn 55 eray. Has the writer qoraagu just moved to wuxuu hadda u soo guuray a house guri in Bridge Street ku yaalo wadada buundada oo not mismay. Who knocked at her door yaa ilinkeeda soo qaraacay yesterday shalay. Did he sing ma wuxuu heesay songs heesooyin, or did he ask for money mise wuxuu weydiistay lacag. What did the writer give him muxuu qoraaga siiyey in return for this isdhaafsashada tani ama beddelkeedii muxuu siiyey. In exchange as a means of ayaa la yidhahdaa. In exchange beddelkeeda ama isdhaafsan muxuu siiyey.
Does he call at every house? Ma wuxuu soo siyaartaa guri walba once a week toddobaadkii mar oo once a month bishii mar? Improve your pronunciation. Improve your pronunciation. Passage 6. Percy Buttons. I have just moved to a house in Bridge Street. Yesterday a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of milk. In return for this, the beggar stood on his head and sang songs. I gave him a meal. He ate the food and drank the milk. Then he put a piece of cheese in his bucket and went away. Later, a neighbor told me about him. Everybody knows him. His name is Percy Buttons. He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of milk. Comprehension, praise, and composition answer this question is in not more than 55 words. As the writer just moved to a house in Bridge Street or not? Who knocked at her door yesterday? Did he sing songs or did he ask for money? What did the writer give him in return for this? What is the beggar's name? Does he call at every house once a week or once a month?